Hello students, good evening. Welcome you to this live session. So far we have studied 6 lessons, right? So what are which 6 lessons we finished? Irukkurala easyana 6 lessons we have completed, right? Chapter number 1 we finished, chapter number 2, chapter 3, chapter 4, then we finished chapter number 11 and 12. So 6 lessons we finished: application of matrices and determinants, complex number, theory of equations, inverse trigonometric functions, probability distributions, discrete mathematics. I'm very happy because many students are attending the classes regularly. Some of the students, of course, if you have missed the live sessions, you can watch that in YouTube. The links given in the description. Okay, you can watch that later. In that 6 lessons together, you can take test. Also, you can take test series. Okay. So you can contact the numbers what they given. Okay. So because when you write test, you can understand what level you are. அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம என்ன செய்யலாம், இம்ப்ரூவ் பண்ணிடலாம். So these are the 6 easy lessons. இனி இருக்கிற 6 lessons, it is not very easy, but I am not telling it is tough. கொஞ்சம் கூட எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் எடுக்கணும், அவ்வளோதான். So some of the topics I covered in one shot, in one video, just 1.5 hour or 1 hour 40 minutes, we covered the entire chapter, right? But now the remaining 6 chapters, you need more help. So every chapter, I'll be taking 2 videos. So today we are going to start with 2-dimensional analytical geometry, chapter number 5. In this chapter, we have to study circles, then conic section, parabola, ellipse, hyperbola, right? So these are things we have to study here. In the chapter, for this batch, that is 2020-21, nothing deleted except that reflexive property, the last one, reflective property, that only based on that 1 or 2 sum, that's all. All other things you have to study. More practice you need. சில சம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லெந்தியாக இருக்கும் இல்லை. ஸோ நிறைய எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் டூ திஸ் வெரி ஈஸிலி. எனி ஒன் கேன் ஸ்டடி. இதில் டிஃபரன்சியேஷன், இன்டகிரேஷன் எதுவும் கிடையாது. சம் ஃபார்முலா யூ ஹேவ் டு ஸ்டடி. அண்ட் இன் டுடேஸ் கிளாஸ் ஐ எம் கோயிங் டு டீச் சர்க்கிள்ஸ். அதில் இருக்கிற ஈஸியான சர்க்கிள்ஸ் தான், வெரி ஈஸி ஒன். பட் தேர் ஆர் சம் கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் புரிஞ்சு செய்யணும். எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டேன் சார், ஐ நோ எவ்ரி திங் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. எவ்ரி டைம் ஐ யூஸ் டு சே எக்ஸாம்பிள்ஸ், தேர் ஆர் ஃபியூ சம்ஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ எவ்ரி திங் ஐ எம் கோயிங் டு டீச் யூ நவ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி சம் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸ், சம் ஆஃப் த ரிசல்ட்ஸ் நம்ம என்னெல்லாம் படிக்கணும். தென் அதை பேஸ் பண்ணி கொஞ்சம் சம்ஸ் கொடுக்குறேன். தென் அகெயின் ஃபியூ ரிசல்ட்ஸ், சம்ஸ், வி கோ லைக் தட். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் circles, ஒரு general second degree equation when it represents a circle. Last year 11th standard படிச்சிருப்பீங்க, pair of straight lines. ஒரு general second degree equation pair of straight line represent பண்ணனும்னா it has to satisfy condition. Same way, ஒரு general second degree equation x and y, that is namely ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. இந்த general second degree equation சர்க்கிளை ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும்னா இட் ஹேஸ் டு சாட்டிஸ்ஃபை 2 கண்டிஷன்ஸ். 2 கண்டிஷன் அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். என்னெல்லாம்னா, ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் a ஈக்குவல் டு b. வாட் இஸ் a? கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர். வாட் இஸ் b? கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர். எக்ஸ் ஸ்கொயர் கோஎஃபிஷியன்ட் அண்ட் ஒய் ஸ்கொயர் கோஎஃபிஷியன்ட் மஸ்ட் பி சேம். இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் வி ஹேவ். அடுத்தது h ஈக்குவல் டு 0. h ஈக்குவல் 0, அந்த எக்ஸ் ஒய் டேர்ம் இங்கே வரக்கூடாது. ஸோ தீஸ் ஆர் த 2 கண்டிஷன்ஸ். ஒன்று a ஈக்குவல் டு b, அதை புரிஞ்சுடுங்க. a ஈக்குவல் பின்னா என்னது? கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர். செகண்ட் கண்டிஷன், xy டேர்ம் வரக்கூடாது. தட் மீன்ஸ் xy டேர்மோட கோஎஃபிஷியன்ட் யூ ஈக்குவேட் வித் 0. அப்போ 2h 0, ஸோ யூ கேன் சே h இஸ் ஈக்குவல் 0. ஓகே, அண்டர் தீஸ் 2 கண்டிஷன்ஸ் யூ கேன் சே இட் ரெப்ரசன்ட் வாட்? சர்க்கிள்ஸ். தென் ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். h டேர்ம், xy டேர்ம் வராது இல்லை, h ஈக்குவல் 0. அப்போ xy டேர்ம் வராது. Then 2gx 2fy plus c equals 0. First மட்டும் ax square plus 2hxy, it won't come, plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equals 0. But இதில் பார்த்தோம் a and b are equal. அப்போ இங்கே a and b both are equal. ரெண்டுமே a தான். a ஆல் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிடலாம். a ஆல் டிவைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா you will get something like this: x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals 0. So from this you can identify 3 letters.
pair of straight line படிக்கும்போது 6 letters identify பண்ணியிருப்பீங்கல்ல A, B, C, F, G, H. But here only 3 letters. A is not there. G, F, C. அவ்வளவுதான். So from this equation you can identify the values of G, F and C. What is G? 2gx அப்படி ஞாபகத்துல வச்சிருங்க. x க்கு கோஎஃபிஷியன்ட்ல half. x கோஎஃபிஷியன்ட்ல half. That is G. F ங்கிறது 2fy. y க்கு கோஎஃபிஷியன்ட்ல half. Then C ங்கிறது constant term. The மூணு வேல்யூ நீங்க first identify பண்ணணும். But before that, please listen, very important thing. Before identifying this, you see that x square, y square coefficients are 1. If not, you divide by that. Suppose இங்க ஒரு 3x square plus 3y square வந்தனா, you cannot compare now. First you make it as 1. So you have to divide by 3. Whether 3 is common or not, you have to divide by 3. You may ask, sir, inga 3, inga 2 vanda enna pandrathu? It won't be like that. Appadi vandana it is not a circle. A and B must be equal nu paathomla, then it is not a circle. Appo circles equation kuduthitaanga only 3 letters. You have to identify the values of G, F, C. So this is the first result you have to study, students. General equation of circles. What's the general equation of circle? X square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. From that equation, you can find 3 letters G, F and C. What is G? Half of x coefficient. What is F? Half of y coefficient. What is C? The constant term. But before that, very important, see that x square, y square coefficients are 1. If not, make them 1. Okay. Then, அடுத்து நம்ம என்ன result படிக்கிறோம்? Once you know G, F, C, then you must know how to find center and radius. Two very simple formula. Many of you may know. Center formula minus G minus F. Radius formula root of G square plus F square minus C. That much units you write. Positive எடுத்துணும். root வரணும் plus or minus போடக்கூடாது. Okay, because radius it cannot be negative. Okay, so center, radius. So this is the first result. Next one, how to find equation of circle. இப்போ equation of straight line கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? You have different formula, right? Equation of straight line கேட்டால் நீங்கள் நிறைய formula சொல்லுவீங்க. Y equal to mx plus c, right? Y minus y1 equal to m into x minus x1, then 2-point form, intercept form, symmetric, parametric, so many forms there. Normal form. Depends on what they give. என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம்ல, அதே போல தான் இங்கேயும் equation of circle கேட்டாங்கன்னா actually there are 2 types here. Generally 2 types தான். ஒன்று, they give center and radius. சென்டரும் ரேடியஸும் கொடுத்தா எப்படி ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது? சென்டர் இஸ் h, k. சென்டர் இஸ் h, k. Radius is r unit. கொஸ்டின்ல கொடுத்துறாங்க. They are giving center and radius. Question, find the equation of circle. Then the formula what you have to use is x minus h the whole square plus y minus k the whole square equal to r square. X minus h the whole square plus y minus k the whole square equal to r square. Then, this is a particular case. Suppose the center is at 0, 0. Suppose the center is at 0, 0. But the h becomes 0 and k also becomes 0. Then you will get x square plus y square equal to r square, right? So, if it is r, you write r square. If the radius is a, you write what? A square. So, this is the first type. Here they give center and radius. Another case. In that case, they won't give center, they won't give radius. Instead of that, என்ன கொடுப்பாங்கன்னா n points of a diameter. The longest chord passes through the center, that is the diameter. Diameter ஓட n points கொடுத்துருவாங்க. If they give the n points of diameter, see one end is x1, y1, another end is x2, y2. Center கொடுக்கல, radius கொடுக்கல, but you know the two ends, the extremities of diameter. Then the formula x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equal to 0. கொஸ்டின்ல உங்களுக்கு x1, y1, x2, y2 தெரிஞ்சிரும்ல, n points of the diameter. Just இதான் formula. Formula substitute பண்ணுங்க, simplify, arrange, that's your answer. Arrange பண்ணும்போது அந்த general equation formula. First x square, y square, x, y constant equal to 0. அந்த formula arrange பண்ணி எழுதணும். So only 2 types. So what we studied now? General equation of circle. From there, how to find center, radius, the formula we studied. Then how to find equation of a circle. 2 types. In the first case, they give center and radius. Then the second case, n points of the diameter. Okay, now let us practice few questions based on this results. Okay. See the first one. Find the general equation of a circle with
center. So center is given. So minus 3, minus 4. This is center. So this is our h comma k. Radius is 3 units, r equal to 3. Then you know, they asked find equation of circle. What's the formula to use here? This is the first type, right? X minus h the whole square plus y minus k the whole square equal to r square. Substitute panningana x minus h value minus 3. Appo minus 3 it become plus x plus 3 the whole square plus y minus 4. So y plus 4 the whole square equal to r square. Radius is 3, so 3 square is 9. Now just to expand it, இப்போ உங்களுக்கு அந்த identity a plus b the whole square, a minus b the whole square தெரிஞ்சா போதும். A plus b the whole square is a square plus 2ab plus b square. So you are getting x square plus 2ab, 2 into x into 3, 2 3s are 6, 6x plus b square 9. Next you expand a square plus 2ab, 8y plus b square 16 equal to 9. This is the first question. I am doing the full calculation. Okay. Next some onwards, just to tell you the method, I'll give the answer, then you can complete it. Arrange in order. First x square plus y square. Then you write the x term, only one term, 6x. Y term, that 8y. Then both the sides cancel 9 and 9, right? If you bring here, it become minus 9 only, no? Cancel. Plus 16. Equal to 0. So this is your answer. Practice. Even the calculation part, you have to be very careful, right? Okay, that is equation of the circle they asked. Now let's move on to the next question. Listen to this question carefully. Obtain the equation of the circles. See the word circles. So you may have more than one circle, right? Obtain the equation of the circles with radius 5 centimeter. Okay, radius is given. Immediately we will be looking for center, right? Center and radius kudutha easy ah. Radius is given. Center kudukala. But what they said, some condition they said, right? And touching x-axis at the origin. Touching x-axis. Touching and intersecting. Right? Different. La? Touching, it touches at only one point. Intersecting, it cuts at two places, right? That's intersecting. So, it touching x-axis at the origin. Now, I am going to ask you a question. How many such circles will be there? How many circles you can form? Obtain equation of circles. Circles in kudutanga. Okay. So not one, more than one in theriyumla. Obtain the equation of circles with radius. Radius given as 5 centimeter and touching x-axis. So can you guess how many circles will be there? You can post your answer in the chat section. How many circles? I am not asking you to find the equation. I will help you how to do that. Just you guess how many circles can be there satisfying this condition. Radius is 5 centimeter, okay. But touching x-axis. Some students given 2, some students 4. Okay, let us see. Listen. Touching x-axis. Some of you may be taking this one. Touching at the origin, right? At the origin, touching x-axis at the origin, okay. One can be taken like this, touching x-axis at the origin. Another one can be taken like this, right? Then some students given 4. I think you would have taken some circle like this. Can you take these blue circles? Yes or no? Can you take this blue one? No. Why, you know? The reason is, it is not touching x-axis, it is intersecting x-axis, right? It is intersecting x-axis because of two places, right? Two places it is intersecting. So you can't take that circles. So only the red one, that alone you can take, okay? So that only you can take. Okay, can you say the center now? This is the center of the first circle. What's the center? It is on y-axis. On y-axis means x coordinate is 0. Radius is 5, so this length is 5, so the point is 0, 5. And so this is for the first circle. So first circle, you take the center as 0, 5 and the radius as 5 units. Okay, so with the help of these two, you can find equation of circle. Same method, x minus h the whole square plus y minus k the whole square equal to r square. You can do that. For the second circle, what is the center? It is on y-axis, so x coordinate is 0. And the x coordinate is 5 units but below.
so the point should be minus 5, right? So now the center is 0 comma minus 5 and the radius is, radius don't take minus 5, radius cannot be negative, right? Radius is 5 unit. With the help of these two, again center and radius, you can do that one, right? So when you do that, you will be getting two circles. Okay, so you can complete this. This is the diagram and the calculation, everything I worked out. You will get the notes. Some of you may be joined today, right? இப்போ நீங்கள் ஃபுல்லாக attend the class, கேட்குறதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லுங்கள், try to solve something in your notebook, book நோட்டோட ரெடியாக எழுதி எழுதி பாருங்கள். But if you are not able to complete, don't worry. All these notes you will be getting. How to get? Join the Telegram group. Okay, so it is given in the description. You can join the Telegram group. Today's notes, once this chapter is over, we will be sending you the notes. So it will be useful for you. Okay. Now, shall we go for the next question? Yes. Listen. Find the equation of the circle. Again, find the equation of circle with center at 2 comma minus 1. Center is at 2 comma minus 1. Center given. Center is at 2 comma minus 1. So HK given, right? And passing through the point 36. I am taking this as P. Center is given. Radius not given, but they have given a point on the circumference. Can you find radius? Yes. Center la irundhu and the P varaikkum ulla distance is what? Radius. How can you find this one? Use distance formula. So what you studied in 9th standard we are using here, right? Distance between 2 points. You studied in 9th standard, 10th standard used. 11th also you studied, right? Lower class படிக்கிறதெல்லாம் நமக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ அதெல்லாம் ரீகால் பண்ணுங்க. டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் 2 பாயிண்ட்ஸ் ரூட் ஆஃப் x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. திருப்பி கூட எழுதலாம். x2 minus x1 the whole square equal, you can write x1 minus x2 the whole square because the whole square is there. So 5 minus 2, 2 minus 5, they are not same. But when you square, it will be equal only. 3 square or minus 3 square, both same, right? So using this, you can find CP, distance between C and P. Varakudi answer, you take it as R. That is our R value. Radius. Then you know center, 2 comma minus 1. So x minus h, h in 2. X minus h the whole square plus y minus minus 1, y plus 1 the whole square equal to R square. This is R. R square and the root illamile nam eduthalam. Because you know you are supposed to get R square. Appo first time root edudama directly you can write what? R square. Whatever you get right, expand, you will get the answer. Okay, now let's move on to the next question. Very simple topic, but you should not leave like this. You have to work it out everything. Okay, thirumba எழுதி calculation la mistake vandra kodadhu. Plus minus romba careful எழுதி work out பண்ணி you check your answers. Look at the next question. Obtain the equation of the circle for which 3 comma 4 2 comma minus 7 are the ends of a diameter, right? So two types I said. One they give center and radius, another one they give the end points of diameter. Here the end points of diameter is given, or extremities of the diameter. So you take the points as x1 y1 and the second one as what? x2 y2. So the equation of circle is x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0. Substitute x minus x1 value 3 into x minus x2 value 2 plus y minus y1 value 4 into y minus y2 value minus 7. இங்க already ஒரு minus இருக்குல்ல, so minus minus it become plus 7 equal to 0. Children doubt வரும், 0வா 1ஆ? It is 0, right? இப்போ நீங்க expand பண்ணி arrange பண்ணீங்கன்னா you will get the answer. Final answer எழுதும்போது அந்த ஆர்டர்ல எழுதுங்க. x square y square x y constant equal to 0. Okay, you can complete. இதெல்லாம் டைரக்டான questions. Okay, see the next question. Find the center and radius of the circle. Find the center and radius of the circle. Center radius கண்டுபிடிக்கணும்னா you need 3 letters. Which 3 letters you need? G, F, C. What is G? I command x square y square coefficient 1. Yes. So what is G here? Half of x coefficient here. X coefficient is minus 1. So half of that minus 1 by 2. F is half of y coefficient. Here y coefficient is 2. I'll half 1. And C is constant. Adula half edukka kudadu. You write as it is. Okay. So GFC theriyum. Now you can write center. Center formula minus G minus F.
So minus g na minus minus plus ஆயிடும், right? So 1 by 2 minus f, so it is minus 1. Next you have to find what? Radius. Formula மட்டும் படிங்க, mere application formula. Root of g square plus f square minus c. Values substitute பண்ணுங்க, you will get the answer. G square, g ங்கிறது minus half, square பண்ணுங்க plus ஆயிரும், 1 by 4 you will get. Plus f square, 1 square is 1, minus minus 3, c value minus 3, அப்போ minus minus 3 na plus 3. So you are getting root of 1 by 4 plus 1 plus 3, 4. Takes root of the, take LCM, 4 is LCM, 1 plus 4 4s are 16. So root of 17 by root of 4 is 2, just you write units, okay? So identify the values of G, F, C, then formula you apply center and radius. Okay, I'll give another question. Can you tell me what is G value here quickly? Post your answer in the, or I want you to give the center value give. Quickly, let me see who is giving the correct answer quickly. G, not, I don't want G, GFC and all you can find, but I want center. What is the answer for center? Yes, center is 3 comma 2, 3 comma minus 2. Yes, good. So you identified correctly, right? Because here some 2 is there, right? You have to be very careful. X square, y square coefficient must be 1. But here it is some other number, right? It is 2. Make it as 1. So first step, divide every term by 2. Whether it is divisible or not, divide பண்ணி ஆகணும், right? But here every term is divisible by 2. So you are getting x square plus y square minus 3x plus 2y plus 1 equal to 0. X square, y square coefficient 1. Now we take half of that. G is half of x coefficient. So minus 3 by 2 should come, right? Half of minus 3 by 2. Yes, it is. Ovia got correct. Saran got correct. Okay, only few students. Other students are the 2 miss பண்ணிட்டீங்கல்ல. To be very careful, right? So G value minus 3 by 2, F value 1, C value 1. F is half of y coefficient, okay? So center is minus G minus F minus G, 3 by 2 minus F minus 1. Yes, now you find radius, you find that correctly quickly. All of you know the formula, how to find radius, right? Substitute the values, do the calculation correctly. Radius equal to root of G square plus F square minus C. Some fraction there while taking LCM and all, do carefully. Yes. G square minus become plus. Yes. 3 by 2 units. Good. Saran, Ovia got the answer. 3 by 2 units, right? I'm sure other students also can do that. G square plus F square minus. This is a mistake vara chance. Only thing calculation careful. The first step is important. And the GFC identify பண்றது ரொம்ப careful ஆ sometimes overconfidence mark miss ஆயிரும். Easy topic la every video I used to tell. Overconfidence இருக்க கூடாது mathematicsல. சில ரொம்ப ஈஸி நினைப்போம், அதில் தான் மிஸ்டேக் வந்துடும். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபைனல் டெஸ்ட் எழுதி முடிஞ்சப்போ நம்ம அதை செக் பண்ண கூட மாட்டோம். டஃப்பான சம், இன்டகிரேஷன் சம் எல்லாம் திரும்ப செக் பண்ணோம், வெதர் வி டிட் கரெக்ட்லி. இதெல்லாம் என்ன தானே இப்போ, ஓ இது ஈஸி சம் கரெக்டாக தான் செய்திருப்போம் அப்படின்னு விட்டுருவோம் இல்லை. இட் வெரி கேர்ஃபுல். ஓகே, நவ் லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். லுக் அட் திஸ் கொஸ்டின். டிட்டர்மின் வெதர் x plus y minus 1 is the equation of a diameter of the circle for all possible values of c. அங்க ஒரு c ன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குல்ல, c க்கு நீங்க எந்த வேல்யூ கொடுத்தாலும் determine whether this x plus y minus 1 equal to 0 is the equation of diameter. உங்களுக்கு இது நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணணும்னா diameter passes through center. Diameter passes through center. அப்ப நீங்க என்ன செய்யணும்னா தந்திருக்கிற சர்க்கிளோட சென்டர் கண்டுபிடிக்கணும். சென்டர் கரெக்டாக கண்டுபிடிப்பீங்கல்ல, நாட் லைக் ப்ரீவியஸ் ஒன் நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணீங்க. சென்டர் கண்டுபிடிங்க. அந்த சென்டரை த கிவன் லைனில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுங்க. இஃப் த சென்டர் லைஸ் ஆன் எ லைன், that chord become what? Diameter, right? Center அந்த லைனில் இருந்தால் போதும், then it is the diameter. Determine whether
this equation, this is the equation of a diameter. This is the equation of diameter. It must satisfy by a point on that line, right? Diameter வரக்கூடிய ஒரு point தான் center. அப்படி நீங்க center அதில் substitute பண்ணும்போது satisfy ஆகுதான்னு check பண்ணா போதும். So you must know how to find center. This is the concept you have to understand here. Okay, center lies on diameter. So center கண்டுபிடிங்க minus g minus f correct formula இருக்கு. G value minus 3 வரும். அப்போ minus g னா plus 3. F value 2, அப்போ minus f minus 2 தான் center. So center is 3 minus 2. இதை நீங்க அதில் substitute பண்ணி பார்க்கணும். X plus y minus 1 equal 0 வருதான் check பண்ணணும். X value 3 plus y value minus 2 minus 1. You are getting 3 minus 3 equal to 0. Satisfies, right? Center lies on x plus y minus 1 equal to 0. Therefore, it is the equation of diameter. It is equation of a diameter. Okay, so very simple question, 2 marks, but you have to remember the concept. Don't every time, don't expect they ask center, radius only, a direct question. Some simple concepts you have to remember. Okay, now let's move on to the next question. If the equation, some unknowns are there, P is there, Q is there, okay. If this equation represents a circle, please listen, the first result what I taught. ஒரு general second degree equation, ஒரு circle represent பண்ணணும்னா it has to satisfy two conditions. What are the two conditions? A equal to B, coefficient of x square equal to coefficient of y square. So what is coefficient of x square? 3, A equal to B. So that means coefficient of x square is 3, coefficient of y square is Q. So you are getting Q equal to 3, one value got it. Another condition is there, h value 0, there is no xy term. So xy coefficient is another 3 minus p. So h equal to 0. h na idla half. 3 minus p by 2 equals 0. So 3 minus p is 0, right? The minus p right side kondu poirunga, 3 is equal to p. You are getting p also 3. So p value, q value got it. அப்படியே விட்டுட்டு வந்துடாதீங்க. Read the question very carefully. So find P and Q. Okay, first part is over. Also determine center and radius. அப்ப நீங்க என்ன செய்யணும், first the equation frame பண்ணிடுவோம். So we got center and radius. அந்த ரெண்டையும் கொண்டு substitute பண்ணுங்க. P value 3. அப்ப first term 3x square, second term 0 ஆயிரும் because P value 3 minus 3 0. Q value 3. அப்ப 3x square plus 3y square. 3x square plus 3y square. Then x term, sorry. Yes, x term, p value 3, about 2 3s are 6, minus 6x. Then y term, you see, y is not there. Then minus 8 into p into q, 3 into 3. So minus 72, right? So minus 72 is equal to 0. Now if I ask what is G center, you will say correctly, right? Because already we did. You have to see this very carefully. 3x square, 3y square, make it as 1. So dividing by 3. So you are getting x square plus y square minus 2x minus 24 is equal to 0. Now you can find center and radius. They asked to find center and radius. So identify the values of G, F, C. You can find center minus G minus F, radius you know. So let's move on to the next question. So we try to cover maximum questions as possible. The calculation part, some of the question I leave it to you. Okay, look at this. Find the center and radius of the circle. Please listen. Find the center and radius of the circle. Some of you, what you may think, can you give the answer for center quickly? Directly, can you give the answer for center? Can you do that directly? Because some of we may think, okay, here x square, here y square. We want only g, f, right? Minus g, minus f, center, radius. No, some unknowns and all there, right? A value we need. So, first you find a value. Whether they ask or not, you have to find a value. How can you put in the a value? It is a circle. Find the center and radius of the circle. What is given here? Equation of a circle. Circle nale conditions. X square, y square coefficients must be same. So a3 is equal to x square coefficient is equal to y square coefficient, a plus 1. So a equal to the plus 1 left side on the minus 1, 3 minus 1, 2. You are getting a equal to 2.
அதை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருங்க. So 3x square, a value 2, so 2 plus 1 3y square plus 6x minus 9y, a value 2, so 4 plus 2 it is 6 equals 0. Now you know how to do dividing by 3, then you can find center and radius. Very simple question தான் center, but I will different type questions எப்படிலாம் கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்ல. Now let's move on to some more theory part. Okay, position of a point and length of the tangent. First I am going to teach how to find length of the tangent. You know, from an outside point you can draw two tangents to a circle. 10th standard construction la padichirupinga. From an outside point you can draw two tangents through a point. On the circle you can draw only one tangent. If the point is inside you cannot draw any tangent, right? Objective question kekala, number of tangents. So from an outside point you can draw two tangents. So PA and PB, and both the lengths are what? Equal. So here first question is length of the tangent. This is the one formula you remember. Length of the tangent எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Listen. Circle's equation, you know, general equation of circle. One point given x1, y1. P is the point x1, y1. It's an outside point. You can draw two tangents. ரெண்டு length equal இருக்கும். How to find the length? Method is very simple. And the point on the equationல substitute பண்ணுங்க. Left side, wherever x comes you put x1, for y you put y1. Suppose the point is 2, minus 3, x க்கு 2 கொடுங்க, y க்கு minus 3 கொடுங்க. Then you take square root. Okay, so that gives length of the tangent. Okay, it's very simple thing. You substitute the point, you take square root, that is length of the tangent. Next one, position. ஒரு circle கொடுக்குறாங்க, they are giving a point. The point may lie outside the circle, point may lie on the circle, or point may lie inside the circle. When? அதுதான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ லென்த் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட் வி காட் பிடி, ரைட்? இப்போ நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? பிடி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறது. வெரி சிம்பிள், ரூட் போடக்கூடாது, அவ்வளோதான். த கிவன் பாயிண்ட் யூ சப்ஸ்டிடியூட் இன் எல்ஹெச்எஸ் சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன், ரைட் சைடில் ஈக்குவல் 0, இதெல்லாம் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும். ஒரு பாயிண்ட்டை செக் பண்ண சொல்கிறாங்கல்ல, யூ ஃபைண்ட் த பொசிஷன் ஆஃப் தட் பாயிண்ட், யூ சப்ஸ்டிடியூட் தட் பாயிண்ட் இன் த லெஃப்ட் சைட், அதுதான் பிடி ஸ்கொயர். யூ வில் கெட் சம் ஆன்சர். இஃப் யுவர் ஆன்சர் இஸ் பாசிட்டிவ், you say the point lies outside the circle. If it is equal to 0, that means it satisfies. That means the point lies on the circle. Suppose negative vandana, it lies inside the circle. If the point lies inside, you cannot draw any real tangents. Okay, the tangents are imaginary. You say there is no real tangent. Okay, pt square equals 0, lies on the circle, positive greater than 0, outside the circle, less than 0, inside the circle. So this gives position of the point. So two things we studied: how to find length of the tangent, pt, substitute, take square root. Position, you find pt square, just substitute, don't take square root. Then three conditions you study this. Okay, so then another important result that will get, but before that we'll try to do a sum based on this. Determine whether the points lie inside, outside, on, or inside the circle. Okay, circle's equation is x square plus y square minus 5x plus 2y minus 5 equals 0. Okay, let us see the first one. First one is minus 2, 1, right? We find pt square. என்ன செய்யணும்? லெஃப்ட் சைடில் எக்ஸ் வர இடத்துலலாம் minus 2 கொடுங்க, ஒய் வர இடத்துலலாம் 1. For x you put minus 2, minus 2 square 4, y square now 1 square, it is 1. Minus 5 into minus 2, x க்கு minus 2, minus 5 into minus 2, it is plus 10. Y we are giving 1, 2 into 1 it is 2, then minus 5. 4 plus 1, 5, and minus 5 cancel, you are getting 2. Sorry, 12. It is positive. Positive வந்து என்ன சொல்லுவீங்க? It lies outside the circle, right? So the given point lies outside. The point minus 2, 1 lies outside the circle. Second one is very simple, because என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 0, 0 very easily you can do, right? X க்கு 0 கொடுங்க, y க்கு 0 கொடுங்க, இதெல்லாம் 0 ஆயிரும், right? You are getting only minus 5. Negative, right? நீங்க ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எழுதணும். pt square equal to x க்கு 0, y க்கு 0, everything 0 except the last constant minus 5. Less than 0, negative vandana, what we say? It lies inside the circle. Okay, and the third one I want you to do. Minus 4, minus 3. Minus 4, minus 3 in the point நீங்க substitute பண்ணி you find out pt square. pt square கண்டுபிடிச்சி, I don't want inside outside, I want see the calculation கரெக்டாக போடணும் நீங்கள் இல்லை. minus 4 minus 3 இதில் substitute பண்ணுங்க. For x you put minus 4,
அப்போ -4 the whole square plus 16 வரும்ல. அப்போ wherever y comes you put -3 போட்டு simplify பண்ணி you see what answer you are getting. Then we decide whether it lies inside or outside. -4 -3. Yes. 34 lies outside the circle. Yes, 34 is the correct answer. Okay, so just substitute, you can practice it. Okay, so 34 or the answer. When you find pt square, you are getting 34. It is positive, greater than 0. Conclusion, the given point lies outside the circle. Okay, there are here 2 more questions. So that's enough. Now we go for the next theory. How to find equation of tangent and equation of normal. Please listen students, very important thing. This is an easy method. How to find equation of tangent. Length of the tangent. Length of tangent, I didn't give any question. You can do that, right? Length of the tangent, pt square, pt. Last question, you got 34. That question, length of the tangent, your answer is root of 34. We find pt. Substitute, take square root. Okay? That only when it outside they ask. Equation of tangent to this circle. அதுக்கு நீங்க circle or parabola or ellipse எல்லாத்துக்கும் ஒரே மெத்தட் தான். Equation of tangent வந்தாலே please listen for 2 minutes. It's a very important thing. எல்லா சம்மும் நீங்க இதை பேஸ் பண்ணி நீங்க செய்திடலாம். So what we do here, x square வர்ற இடத்துல wherever x square comes, x square you can write it as x into x ன்னு எழுதலாம் இல்ல, x square x into x. ஒரு x அப்படியே இருக்கட்டும், இன்னொரு x you make it as what? x1. y square எங்கேயாவது வந்தனா y square can be written as y into y. ஒரு y அப்படியே எழுதுங்க, இன்னொரு y you make it as what? y1. When you write equation of tangent at x1 y1, these changes you have to give. x square எப்படி change பண்ணுவீங்க? x1. y square you change it as y1. 2x வந்தனா 2x can be written as x plus x. x plus x na 2x தானே, ஒரு x அப்படியே விடுங்க, another x you write it as what? x1. Same way if 2y comes, y plus y1. Hope you understood. You may ask, sir, அப்போ 8x வந்தா என்ன பண்றது? I wanted 2x. அப்போ 8 நம்ம என்ன எழுதலாம்? 4 into 2 ன்னு எழுதலாம் இல்ல? அப்போ 4 into 2x. அந்த 2x x plus x1. 6y வந்தா என்ன எழுதுவீங்க? 6 2 into 3 ன்னு எழுதலாம் இல்ல? 2 3s are 6. அப்போ 3 into 2. 3 into 2y. 2y y plus y1. Some students are asking, sir, if 7 comes, what to do? Yes, I can read your mind. 7x vandana enna seirudhu? I wanted 2. I got 3.5 lam podadinga. Multiply by 2, divide by 2. Multiply by 2 and divide by 2. Divide பண்ணக்கூடிய 7 by 2 ன்னு எழுதிருங்க. Multiply பண்றது 2x. அந்த 2x x plus x1. அப்போ 9y வந்தா என்ன எழுதுவீங்க? 9 by 2 into y plus y1. Okay, hope you understood this. So very simple thing, listen, எந்த டாபிக்ல நான் சொல்றேன், equation of tangent you follow this. x square வந்தனா என்ன எழுதுங்க? xx1. y square க்கு yy1. 2x x plus x1. 2y y plus y1. 10x வந்தனா 5 into 2x இல்ல, 5 into x plus x1. 11y வந்தனா if it is 11y, 11 by 2 into y plus y1. Okay, hope you understood. இன்னொன்று நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைக்க வேண்டியது நார்மல். நார்மல்னா டேஞ்சன்ட்டுக்கு நார்மலுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? வாட்ஸ் த ரிலேஷன்? ஒன் இஸ் பர்பெண்டிகுலர் டு அனதர் ஒன், ரைட்? ஒரு கர்வ் கொடுக்குறாங்க, ஸோ யூ ஆர் டிராயிங் த டேஞ்சன்ட். சே திஸ் இஸ் அ டேஞ்சன்ட் லைன். ஒரு பாயிண்டில் டச் ஆகும். நார்மல்லாம் எப்படி இருக்கும்? இந்த லைனுக்கு பர்பெண்டிகுலராக வருது நார்மல். இது டேஞ்சன்ட், அது நார்மல், பர்பெண்டிகுலராக இருக்கும். ஆல்ரெடி நீங்கள் 10th படிச்சிருப்பீங்க. ஒரு லைனோட ஈக்குவேஷன் தெரியும்னா, suppose the line's equation is ax plus by plus c equal to 0. அதுக்கு parallel line you make only one change only the constant ax plus by plus k. constant மட்டும் change ஆகும் எப்போ? parallel. but perpendicular வரும்போது you make 3 changes. perpendicular வரும்போது 3 changes. what are the 3 changes? interchange the coefficients of x and y. இந்த ரெண்டு coefficient interchange பண்ணிடணும். a அங்க எழுதணும், b இங்க எழுதணும்.
First change. Second change, change the sign in the middle. Plus on the minus போடுங்க, minus on the plus. And the third one, change the constant, right? இந்த மூணு change கொடுத்தீங்கன்னா perpendicular. அப்போ tangent equation தெரியும்னா normal equation எழுதலாம், இந்த மூணு change கொடுத்துட்டீங்கன்னா போதும். Okay? So based on that, we are going to do this question. I'll teach a question. Okay? அப்போ equation tangent கேட்டாங்கன்னா நீங்க formula எல்லாம் மக்க பண்ண வேணாம். Formula கொடுத்துறேன். See, x square will become what? xx1. y square become yy1 plus இந்த g அப்படியே எழுதிடுறேன். What is left out? 2x, and the 2x become x plus x1 plus f you write as it is. Then what you have? 2y க்கு பதிலா என்ன எழுதுங்க? y plus y1 plus c equal to 0. இந்த மெத்தட் படிங்க ஈஸியா இருக்கும். Then equationல x1 y1 க்கு பதில் அவங்க 2, -3 கேட்டாங்கன்னா find the equation tangent at 2, -3 னா first you write equation tangent at x1 y1 எழுதுங்க. இது போல எழுதிட்டு அந்த x1 க்கு இடத்துல 2 கொடுங்க, y1 க்கு இடத்துல -3 கொடுங்க. You will get the final answer. Once you get equation of tangent, equation normal க்கு give that 3 changes. What are 3 changes? Interchange the coefficients of x and y, change the sign in the middle, also change the constant term. Okay, hope you understood. Now let's move on, try one question based on that. Okay, look at this question. Find the equation of the tangent and normal. Question நல்லா read பண்ணுங்க. Equation கேக்குறாங்களா இல்ல length கேக்குறாங்களா? Right? Because length of the tangent also there. அதுலயும் ஒரு பாயிண்ட் கொடுப்பாங்க, equation of circle. Question நல்லா read பண்ணுங்க. Here find the equation. Okay, so what we have to do here, equation of tangent at x1 y1 first நம்ம எழுதணும். என்ன செய்யணும்? இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்த மெத்தட் எந்த ஃபார்ம்ல நீங்க மக்க பண்ண வேணாம். x ஸ்கொயர் எப்படி எழுதுங்க? xx1 plus y square you write it as yy1 minus 6x 3 into 2x இல்ல, minus 3 into 2x x plus x1 plus 6y 3 into 2y y plus y1 minus 8 equal to 0. இதுதான் என்னது? equation of tangent at x1 y1. நமக்கு வேண்டியது equation of tangent at என்ன பாயிண்ட் 2, 2, meaning x1 க்கு இடத்துல 2 கொடுங்க, y1 க்கு 2 கொடுங்க. For x1 you give 2, y1 also give 2. x1 க்கு 2 கொடுத்தீங்கன்னா 2x, x into 2, 2x. y1 க்கு 2, y into 2, 2y. Minus 3 into x plus 2, x1 value 2, plus 3 into y plus 2. இந்த கொஸ்டின்ல x1 value 2 தான், y1 value 2 தான் இல்ல, minus 8 equals 0. நீங்க என்னோட ஃபாஸ்டா செய்திருப்பீங்க, ரைட்? கம்ப்ளீட் பண்ணி ஃபைனல் ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க. 2x plus 2y minus 3 into x minus 3x minus 3 into 2 minus 6 plus 3y plus 3 2s are 6 minus 8 equal to 0. Minus 6 plus 6 get cancelled. You are getting minus x, right? Minus x. 2y plus 3y, 5y. Then we are getting a minus 8 equal to 0. Okay. First time we want positive, so you change the sign throughout. Full sign change பண்ணீங்கனா. So x plus 5y. Sorry, x minus 5y. Change the sign throughout. X minus 5y plus 8 equal to 0. இதுதான் equation of tangent. So next we find equation of normal. So this is equation of tangent. Now I want equation of normal. Equation of normal can be taken as, you know, normal perpendicular. So three changes. என்னலாம்? Interchange the coefficient. 5 இங்க எழுதுங்க, இந்த 1 அங்க எழுதணும். அப்போ 5x, இந்த 1 அங்க போச்சுன்னா y ன்னு வரும். Change the sign in the middle. The minus become what? Plus. The minus க்கு plus கொடுங்க. Plus you write a constant also. Constant you may have a doubt, sir, whether to write plus k or minus k. இங்க plus வந்தா plus k, minus வந்தா அப்படிலாம் கிடையாது. You write plus k. Whether it is plus 8 or minus 8, suppose there is no constant at all, you write plus k. Okay. Now this is your answer, but there is an unknown k. And the k கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு use the same point. Which point? 2, 2. So since it passes through 2, 2. Since it passes through 2, 2. X க்கு 2 கொடுங்க, 5 2s are 10, y க்கு 2 கொடுங்க,
plus k0, k value minus 12, substitute 5x plus y minus 12 equal to 0. So this is equation of what? Normal. Hope you understood how to find equation of tangent. Equation of tangent kandupidichittingana equation normal you can find, right? And the tangent just you remember this, x square xx1 y square yy1 2x vandana x plus x1 2y y plus y1. Let's move on to the next theory part. Condition for the line y equal to mx plus c to be a tangent to a circle. Y equal to mx plus c ஒரு line. X square plus y square equal to a square, that is a circle. ஒரு circle கொடுக்குறாங்க. Also they are giving a line. ஒரு லைனும் கொடுக்குறாங்க, ஒரு சர்க்கிளும் கொடுக்குறாங்க, right? Condition for this line to touch the circle. இந்த circle இந்த line touch ஆகுது, இப்படி இருக்குது. சர்க்கிளுக்கு ஒரு equation x square plus y square equal to a square, that is center at 0, 0, radius is a unit. Or line is there, y equal to mx plus c. Condition for the line to touch the circle. The line இந்த circle touch ஆகணும்னா, not intersecting. ரெண்டுக்கு difference தெரியும்ல. Touching touches only one common point. Intersecting cut at two places, right? அதுக்கு ஒரு condition. What is the condition? This is the condition. Remember this. இதுக்கெல்லாம் proof இருக்குது. So we don't want the proof for this test. C square equal to a square into 1 plus m square. இதுபோல ellipse, hyperbola, parabola நம்ம later will study. So இப்போ சர்க்கிளில் ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக தரவு பண்ணிடுங்க. C square equal to a square into 1 plus m square. இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுதுன்னா you can say yes, the line touches the circle, or you can say the line is a tangent to the circle. டச் ஆகும்போது ஒரு பாயிண்டில் டச் ஆகும்ல, பிங்கிற ஒரு பாயிண்ட். வாட் இஸ் தட் பாயிண்ட்? அதான் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட். ஓகே, பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட். வேர் இட் டச்சஸ், இட் மே டச் அட் மோர் தென் ஒன் பாயிண்ட். சி இங்கே டச் ஆகலாம், ஆர் இட் மே டச் ஹியர் ஆல்சோ, ரைட்? அதனால பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட். கண்டிஷன் அது கண்டிஷன் தான், பட் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் ஐ எம் கிவிங் யூ டூ ஃபார்முலா. ஓகே, ரெண்டும் ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் தான், நியூமரல் சைன் மட்டும் தான். இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ், இல்லை இங்கே மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ். ஓகே, பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் கான்டாக்ட் அட் டூ பிளேசஸ். ஓகே, ஸோ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட். இதில் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது, ஃபார்முலா படிக்கணும், அவ்வளோதான். இந்த லைனில் இருந்து யூ ஐடென்டிஃபை த வேல்யூஸ் ஆஃப் வாட்? எம் அண்ட் சி. சர்க்கிளுக்கு ஈக்குவேஷன் வந்து ஏ ஸ்கொயர். யூ ஐடென்டிஃபை த வேல்யூஸ் ஆஃப் எம் சி ஏ ஸ்கொயர். Find LHS separately, C square, RHS separately. ரெண்டு ஆன்சரும் சேம் ஆகுதுன்னா எஸ், த லைன் டச்சஸ் த circle. Point of contact formula, just substitute, that's all. Okay, now let's practice one question. See this question. Y equal to 2 root 2 x plus c is a tangent if, இது ஒரு tangent அவங்க கொடுத்துட்டாங்க, to the circle this. Find the value of c. We have to find c value. Y equal to 2 root 2x plus c. இது ஒரு line. This line is a tangent to the circle. Tangent to a circle na, it touches the circle meaning. So identify the values. It is given in the correct form. Y equal to mx plus c. So you can say m and c. M value 2 root 2. C value c only, right? Y equal to mx plus c. Circle's equation x square plus y square equal to 16. Appo a square value 16. Condition you can apply because they said it is a tangent. So since the line, since the given line is a tangent, it must satisfy a condition. What is the condition? That you have to study. C square equal to a square into 1 plus m square. C square equal to a square into 1 plus m square. Okay, my dear students, now you substitute the values. A square தெரியும், m value தெரியும், substitute பண்ணி try to find c value. Yes, quickly find c value and post your answer in the chat section. Find c value. C square is equal to a square into 1 plus m square. Yes. Question, find the value of c in kuduthirukanga, but if you get more than one value you write. Okay, so it is 12 or plus or minus 12. Yes, listen, c square is equal to a square 16, 1 plus
m square, m value 2 root 2, square பண்ணிங்கன்னா 2 square 4, root 2 square 2, 4 2s are 8, right? So c square is equal to 16 into 9, அப்போ c equal to, இப்போ ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போடக்கூடாதுல, பாசிட்டிவ், பட் இங்கே c வேல்யூ தானே, ஸோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 16 root 4, 9 root is 3, so your answer is plus or minus 12, so plus 12 or minus 12, okay, plus or minus 12 is your answer, okay. Okay, now please listen, now I am going to take some very, very special cases. Just I am going to take very few questions, another 3 or 4 questions only, but இப்போ படிக்கக்கூடிய something very, very important. இது வரைக்கும் நான் நடத்துன எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் படிச்சிருவாங்க. இப்போ நான் நடத்தக்கூடியது many students, maybe you, first time you may be seeing these questions. Okay, please listen this. Equation of circle passing through the points. Equation of the circle passing through the points of intersection of a line and the circle. ஏதாவது புரிஞ்சுதா? Listen. Suppose, listen, a circle is given. A circle is given. This is the given circle. Now I am drawing a line. Just I am drawing a line. இந்த ரெண்டும் intersect பண்ணுதுல, the line and the circle both intersect. Okay, they intersect at 2 points, say at what? A and B. I am taking the intersect at what? A and B. Now please listen very carefully. Equation of circle passing through the points of intersection A and B. Equation of circle passing through A and B. Point of intersection என்ன சொல்றேன்? A and B. Equation of circle passing through A and B of the line and the circle is of the form this one. இப்போ என்ன கேட்பாங்கன்னா, find the equation of circle passing through A and B கேட்பாங்க. Find the equation of circle passing through A and B. A and B னா என்னது? The points of intersection of circle and a line. ஒரு சர்க்கிளும் ஒரு லைனும் intersect ஆகும்போது ரெண்டு பாயிண்ட் கிடைக்கல, அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் வழியா வரக்கூடிய சர்க்கிளோட equation. You can draw many circles. 3 points கொடுத்தாங்கன்னா you can draw only one circle. 2 points னா you can draw infinite number of circles. அந்த சர்க்கிள்ஸோட ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ளீஸ் லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி, ஈஸியாக உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் வைக்கிறதுக்கு ஐ டீச் இன் திஸ் வே. ப்ளீஸ் லிசன். சர்க்கிளுக்கு ஈக்குவேஷன் x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals 0, something they give like this, right? அதை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, லெஃப்ட் சைட் ஃபுல்லாக ஐம் டேக்கிங் அஸ் s equal to 0. இது சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன். லைனோட ஈக்குவேஷன் lx plus my plus n equals 0, something like this. Line or equation, this one, the entire left side I am taking it as l equals 0. This is the circle and this is the line. Rendu intersect ஆகும்போது you are getting 2 points. Equation circle passing through the 2 points is s plus lambda l equal to 0. Remember like this. S plus lambda. S ங்கிறது என்னது? அந்த சர்க்கிள்ஸ்க்கு ஈக்குவேஷனோட entire left side. அதான் s. Plus lambda into L. What is L? And the line equation, right cell is 0, the entire left side, that is L. S plus lambda L equals 0. This is your answer. One unknown. What is unknown here? Lambda. And the lambda கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு they give some condition. It passes through some point. ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் கொடுப்பாங்க, அந்த கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம். Okay. Then other results, what you need? Diameter passes through center. ரெண்டு diameter intersect ஆச்சுன்னா அது எங்க மீட் பண்ணும்? They meet at what? C. அப்போ நீங்க point of intersection அந்த ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணீங்கன்னா you will get what? Center. Area of the circle sometimes they give. Area of the circle 16 கொடுப்பாங்க. அப்போ pi r square is equal to 16. 16 pi கொடுத்தாங்கன்னா pi கட் ஆயிரும். R square 16, so r equal to 4. Radius கண்டுபிடிக்கலாம். Center they may give equation of circle question கேட்கலாம். Circumference 2 pi r. All this you remember, you study in the lower classes, right? Then concentric circles having same center but different radius, right? Same center but different radius வரும். அதான் concentric circles. Okay, all these basic things you remember. Then another thing, suppose a chord is given, center is given. If I draw join the midpoint, AB is a chord, and the chord oda midpoint join பண்ணேனா it will be what? Perpendicular. Okay, so all these things you remember. Now few questions. Look at this question. Find the equation of a circle. Listen this very carefully. Find the equation of a circle described on the chord of the circle.
Find the equation of circle described on the chart 3x plus y plus 5 equals 0 of the circle x square plus y square equals 16 as diameter. How many of you know how to do this question? If you know, you say yes. If you don't know, you say no. Then I'll teach you. Find the equation of the circle described on the chart 3x plus y plus 5 equals 0 of the circle x square plus y square equal to 16 as diameter. So one circle is given. Okay, now listen. Because many of you may have this some doubt, right? Listen, இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, find the equation of a circle. We have to find the equation of the circle described on the chart. Described on the chart. As diameter கொடுத்துருக்காங்கல்ல, அப்போ இந்த கார்டு எதா இருக்குன்னா டயமீட்டராக இருக்குது. ஸோ ஆன் த கார்டு, கார்டோட இக்குவேஷன் தான் இது. ஓகே, கார்டோட இக்குவேஷன் தான் இது. அண்ட் இட் இஸ் த டயமீட்டர். இது உங்களுக்கு தமிழ் வீடியோ புக்கில் ரொம்ப கிளியராக இருக்கும். ஸோ அதில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா, வட்டத்தின் நானுங்கிறது தான் கார்டு. வட்டத்தின் நான் இதை விட்டமாக கொண்ட, விட்டம்ங்கிறது டயமீட்டர், இந்த நானு விட்டமாக கொண்டது. ஸோ தட் மீன்ஸ் திஸ் லைன் taking this chord as a diameter. இந்த கார்டை டயமீட்டராக எடுத்துடணும். ஓகே, ஸோ earlier நம்ம பார்த்தோம், ப்ளீஸ் லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி. இது ஒரு கார்ட், ரைட்? 2 பாயிண்டில் அதாகுதுல்ல. ஸோ அந்த இதோட சர்க்கிள், இது வழி வரக்கூடிய சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கிற அப்படின்னு பார்த்தோம். சிமிலர் கொஸ்டின் ஒன்லி, பட் திஸ் கார்ட் இஸ் அ டயமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க. டயமீட்டருக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது. டயமீட்டரில் உள்ள ஒரு பாயிண்ட் உங்களுக்கு தெரியும், சென்டர் லைஸ் ஆன் த டயமீட்டரில். இது எதுக்குன்னா அந்த லேம்டா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. எஸ் பிளஸ் லேம்டா எல் ஈக்குவல் 0 அதான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். பட் அந்த லேம்டா கண்டுபிடிக்கிறது ஒன் கண்டிஷன் வி நீட். இங்கே அவங்க கொடுத்துருக்கிற கார்டு என்னன்னா, இட் இஸ் த டயமீட்டர். டயமீட்டர்னா டெஃபினட்டாக சென்டர் லைஸ் ஆன் த டயமீட்டர். அப்போ நீங்கள் சென்டர் கண்டுபிடிப்போம், தட் சென்டர் வி சப்ஸ்டிடியூட் தேர். ஓகே, ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் டு யூ. ப்ளீஸ் லிசன். Find the equation of circle described on the chart 3x plus y plus 5 equals 0 of the circle as diameter. The chord diameter எடுத்துடணும். Okay, so circle's equation left side, that is s equals 0. Line equation, sorry, this is the first one is line, right? First one is the line, second one is the circle. So line's equation L equals 0, circle's equation x square plus y square constant left side கொண்டு வந்துடணும். Minus 16 equals 0, and that is our s equals 0. So required equation is equation of circle, equation of required circle, s plus lambda L equal to 0. S plus lambda L equal to 0. Please listen very carefully this question. S, what is s here? Circle x square plus y square minus 16 plus lambda into L. Lங்கிறது லைன்ஸ் ஈக்குவேஷன்லேருந்து எழுதுங்க. 3x plus y plus 5 equal to 0. இதுதான் equation of what? Circle. So I am taking it as equation number 1. This is our final answer. But there is an unknown. What's unknown? Lambda. அந்த lambda கண்டுபிடிக்கணும். அந்த lambda கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு what I am going to do? I am finding center. சென்டர் கண்டுபிடிக்கணும், GF வேணும். ஜிங்கிறது என்னது? half of x கோஎஃபிஷியன்ட். x இங்கே இருக்குது, x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் 3 lambda. மல்டிப்ளை பண்ணணும் 3 lambda. அதில் half 3 lambda by 2. இதான் G வேல்யூ. F வேல்யூங்கிறது y கோஎஃபிஷியன்ட், lambda into y, lambda by 2. அதான் F வேல்யூ. C எல்லாம் நம்ம தேவையில்லை. ஸோ சென்டருங்கிறது சென்டர் minus G minus F. That is minus 3 lambda by 2, comma, minus F, minus lambda by 2. Center lies on the diameter. Diameter equation கொடுத்துட்டாங்க. The chord has diameter 3x plus y, 3x plus y plus 5 equal to 0. So the center lies on this. Na x க்கு இடத்துல இந்த வேல்யூ கொடுங்க, y க்கு இடத்துல இந்த வேல்யூ கொடுங்க. So it must satisfy 3 into x minus 3 lambda by 2 plus y minus lambda by 2 plus 5 equal to 0. You can find lambda from here. 2 ஆல் எல்லா டைமையும் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாமா? ஸோ மைனஸ் 9 lambda minus lambda plus 10 equal to 0. ஸோ 10 equal to 10 lambda. Minus 10 lambda வரும். So 10 cancel. Lambda equal to 1. That's all. Lambda is equal to 1. This lambda value
substitute in the first equation. Lambda 1 கொடுத்துருங்க, right? So substitute in the first equation, lambda value you substitute here, x square plus y square minus 16 plus lambda value 1, அப்போ 1 into, so no change. Then you arrange, you will get the final answer. Okay, hope you understood that. Now look at this question. Next, just I'm going to explain 2 questions, then final or 5 marks, just I'll tell you how to do that, okay? So with that, we are going to stop in another just 5 or 10 minutes. Please listen to this. A line is given here. A line is given, cuts the chord of the length. This line cuts a chord of length 6 units on a circle with center. Circle oda center கொடுத்துட்டாங்க. Listen, ஒரு circle இருக்குது. ஒரு line அதை கட் பண்ணதால at 2 points it cuts, and in the length of the chord they given us what? 6. Length of the chord they given us 6. Center of the circle they given us 2,1. If I take the midpoint, இதை ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா midpoint எடுத்தோன்னா 3, 3ன்னு வரும்ல. Also it is perpendicular இருக்கும். So find the equation of the circle in general form. Okay, we have to find the equation of circle only. But before that, I want to tell you one result what you studied in 11th standard. Suppose a point is given x1, y1. x1, y1 is a point. And the line or equation say ax plus by plus c equal to 0. If I want to find the distance between line and the point, if I want to find this distance, the point inga substitute பண்ணுங்க ax1 plus by1 plus c by root of a square plus b square. Some of the students may be remembering this. Answer negative varakudala, so take the positive value, take modulus of this. Okay, this is how you can find distance between a point and a line. Idella use panni da indha sum cheyaporom. Please listen carefully. So for the circle they given the center they given us 2,1. appo h, k theriyum, radius theriyadilla. So one line கொடுத்துட்டாங்க 3x plus 4y plus 10 equal to 0. It cuts at 2 points. I'm taking the points as A and B. A being a chord, அதோட length is 6. So if I take M as the midpoint and total length 6 na, இது 3 வரும்ல. This is 3. Now I can find CM. CM கண்டுபிடிக்கலாம். CM na the distance, perpendicular distance. How can you find the perpendicular distance? Just now I taught. Equation of the line தெரியும், the point தெரியும். The point substitute பண்ணுங்க. 3 into x value 2 plus 4 into y value 1 plus 10 divided by root of a square 3 square 9 plus b square 16. So when you simplify this, 3 into 2 6 plus 4 10. So 20 by root 25 5 nu varumla. So you are getting 4. You are getting that value. CM value 4. Can you find AC now? Yes, you can find AC. Because right angle triangle only, no? You can use Pythagoras theorem, right? You can find AC is equal to root of AC is equal to root of AM square, that is 3 square 9 plus CM square 4 square 16, root 25 is 5. So center, you know, center is 2,1, that is our h, k. Radius is 5 units. Center and radius, you know, first I taught, right? X minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square. Okay, now let's move on to the next question. Please look at this question. This is only one sum, some application sum, right? Some diagram and all given. So before that I'll tell you, so what are the classes we have this week? So then I'll teach this sum, and 1 5 mark I'll tell you how to do that, and we wind up today's class. Okay, tomorrow, that is on 6th March 2021, we are going to start our physics class, the most awaited class. Please don't miss that. Okay, Mr. Balraman sir will be taking that class. He'll be talking to you about all the very, very important questions for this particular year, 2020-21. Okay, don't miss that one. Class starts at 7:30. 7:30. Okay, please inform your friends. It will be a very, very useful class. Okay, then next week we have chemistry class as usual, Wednesday. Every Wednesday 7:30 we have chemistry class. Then next week, Saturday, Friday and Saturday, both the days I may take maths class. Friday we have a class, we will continue this chapter. So don't miss that. So there we are going to study parabola, ellipse, hyperbola, parabola, all the 4 types, how to remember all the formulas. Some easy methods are there, how to remember. Otherwise open upward, downward, right, left, lot of formula. Easy methods, I'll teach you how to remember all the formula. Everything we'll study in the next week. Okay, now let's continue this question.
A road bridge over an irrigation channel have two semicircular vents. Two semicircle. Can you see the diagram? Two semicircle. Okay, yes. Just I will go very little fast. See what is given. A span of 20 meter. Semicircle, the span 20 meters, that is the diameter, right? Diameter is 20. Diameter 20 கொடுத்தாங்கன்னா radius is what? 10. Radius is 10 only for both, right? இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க? Write the equation of both semicircles. அந்த ரெண்டு semicircleக்கும் equation. Okay, so please listen. For the first circle, what is the center? Center lies on x-axis, so definitely its y coordinate is what? 0. In between I will ask some question, please listen. For the first circle, the center, it is on x-axis, so y coordinate 0. X coordinate என்ன வரும்? X coordinate na இந்த எண்டில் இருந்து the O1 வரைக்கும் உள்ள distance அதான் x coordinate, right? So here we have a 2 and this radius is 10. So 10 plus 2, it is what? 12, right? So center is 12 comma 0 and the radius is half of that 10. So with this center and this radius, this is our h comma k, radius is 10 units. You can find equation of circle, that part you can do that. Now for the second circle, can anyone say the center O2? For the second circle, what is the center O2, the coordinate of O2? So I want. Yes, come on students. Center O2 from this end ல அப்படியே ஒண்ணொண்ணா ஆட் பண்ணிட்டு வாங்க. Of course it is on which axis? It is on x axis, so definitely you know the y coordinate is what? 0 only, right? Yes, Jeevarege very fast. 34,0. Is it correct? 34. Here we have a 2 and here we have 20. Here we have 2. Here we have a 10, right? All these you add. You are exactly correct. It is 34. Yes, Saran, J, it is 34. 34,0. This is center. Radius remains same, 10 units. So with this, you can do this. Okay. Now, the last question of the day, and this is the one very important 5-mark question. Okay. ரொம்ப சிம்பிளானதா, ஆனால் இந்த சம் நீங்கள் செய்யணும்னா how to solve, right? சைமல்டேனியஸ் ஈக்குவேஷன் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். நீங்கள் என்ன மெத்தட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். ஒன் டைம் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்ல ஐஸ் கரெக்டட் ஒன் பப்ளிக் பேப்பர் கரெக்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு பயங்கரமான மெத்தடில் போட்டு வச்சுருந்தான். இது நீங்கள் என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணி எலிமினேஷன் மெத்தடே செய்திருவோம்ல, பட் தட் ஸ்டூடெண்ட் யூஸ் கிராமர்ஸ் ரூல். Definitely you should give mark. Lengthy method, right? ஏதோ ஒரு மெத்தட் சால்வ் பண்ணிடணும். அதுக்காக don't go for Cramer's rule. It takes lot of time, right? Okay. Find the equation of circle through the points. 3 points given. Method only I am going to tell you. I will tell you how to solve it. I will give the answer. Okay. But you have to practice it. Question அவங்க என்ன 3 points எது வேணாலும் கொடுக்கலாம். Okay. See the method. Find the equation of circle through 3 points. நீங்க எப்படி ஆரம்பிப்பீங்க? Let the equation of circle be. General equation of circle எழுதணும். x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. இதுதான் நமக்கு ஆன்சர். இதை ஏன்னு கொடுத்துறேன். A for answer. Okay, right. But there are 3 unknowns. What are the 3 unknowns? G, F, C. அந்த மூணுமே நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு you can apply the 3 conditions. First they said it passes through 1,1. So for x you put 1, y also you put 1. X க்கு 1 கொடுங்க, 1 square 1 plus y க்கு 1 தானே, 1 square 1. X you are giving 1, 2g into 1, 2g. For y you are giving 1, 1 into 2f, 2f plus c equal to 0. The 1 plus 1, 2 ரைசர் கொண்டு போயிருங்க. So 2g plus 2f plus c equal to minus 2. இங்க 2 வரும், take it to the right side, equation number 1. Same way, take the second point. What is the second point? 2 comma minus 1. X க்கு 2, y க்கு minus 1. Second equation. 3 comma 2. X க்கு 3, y க்கு 2. One more equation. 3 equations கிடைக்கும். In G, F, C ல 3 equation கிடைக்கும். இந்த 3 simultaneous equation solve பண்ணணும். எந்த மெத்தட்லாம் சால்வ் பண்ணுங்க. பட் easy method, you go for elimination method. Please practice it. Elimination method tough எல்லாம் கிடையாது. அந்த C நீங்க easy eliminate பண்ணிடலாம். இங்க C தான் இல்ல.
சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும். சி எலிமினேட் ஆகி ஜிஎஃப்ல ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும். அடுத்து இங்கே சி தானே, இந்த ரெண்டையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. 1 and 2 is subtract, சி எலிமினேட் ஆயிரும், ஜிஎஃப்ல ஒரு ஈக்குவேஷன். 2 and 3 is subtract, சி will be eliminated. You will get 2 equations in G and F. ஈஸியாக சால்வ் பண்ணி you can find that G and F. அப்புறம் சி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் எனி ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் 3 equations. அதில் எதுலையா கண்டுபிடிங்க. ஆஃப்டர் ஃபைண்டிங் எவ்ரி திங் யூ சப்ஸ்டிடியூட் த வேல்யூஸ் இன் த equation of the circle A, equation A ல substitute பண்ணி simplify பண்ணி எடுத்துங்க. Okay, it's a very simple thing, but practice பண்ணணும். practice எல்லாம் செய்ய முடியாது இல்ல. So practice again and again how to solve, that's the only thing. All the results I taught today, so practice all these things. Okay, don't forget to subscribe our YouTube channel so that எப்போல்லாம் நாங்கள் என்னென்ன கிளாஸ் போடுமோ டைரெக்டாக உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். ஓகே சார், எவ்ரி டைம் சம்படி மே ரிமைண்டிங் யூ, ரைட்? பட் நவ் யூ வில் கெட் இட் அண்ட் ப்ளீஸ் இன்ஃபார்ம் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எஸ்பெஷலி டுமாரோஸ் ஃபிசிக்ஸ் கிளாஸ். டோன்ட் மிஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, அண்ட் you can join the Telegram group so that you will get all these notes. இப்போ லாஸ்ட் செம்மில் அப்படியே உங்களுக்கு just a scroll. I said only the method, right? So because solving நீங்கள் எப்படி வேணாலும் செய்யலாம். Anyhow, I'll give all these notes to you. Okay, so we are going to continue this next Friday at 8 o'clock. Okay, till then, goodbye.